Agriculture Technology Demonstration Park. කෘෂි තාක්ෂණික උද්‍යාන සොයා යන ගමනක්. අයිබෝවන්. ඒපා කෘෂි තාක්ෂණික වැඩසටහන නරඹන ඔබ දන්නවා කෘෂියංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය ජාත්‍යන්තර සේවා සපයන ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා ලාංකීය ගොවි ජනතාවට ලබා දෙන නවීන තාක්ෂණය ගැන ඔබව දැනුම්වත් කරනවා. මෙහිදී මේ තාක්ෂණය යොදාගෙන කොහොමද මහ පොළොව තුල මේ තාක්ෂණය ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? මෙහිදී ඔබ අනුගමනය කරන්න ඕන තාක්ෂණික කාරණා මොනවද? ඔබ අතින් සිදුවන වැරදි මොනවද කියලාත් අපි මේ වැඩසටහනින් ඔබට පෙන්වලා දෙනවා කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ දිනවල අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ජාත්‍යන්තර සේවා සපයන ආයතනයේ ආචාර්ය ජූලියන් මේ තාක්ෂණයේදී අප අනුගමනය කරන තාක්ෂණික කාරණා සමහර අවස්ථාවල වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? එහෙමත් නැත්නම් අපි අතින් සිදුවෙන අඩුපාඩු මොනවද කියලා මෙන්න මේ වගේ කාරණා තමයි අපි මේ වැඩසටහන් වලදී ඔබට පහදලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔබට මතක නම් අප කෙසෙල් වගාව මේ හයි ඩෙන්සිටි ක්‍රමයට කරා රාජාංගනයේ ප්‍රදේශයේදී ඒ වගේම සෙවණගල ප්‍රදේශයේදී ඔබට හඳුන්වා දුන්නා කොහොමද මේ වගාව කරේ මොන විදිහේ තාක්ෂණික කාරණාද අනුගමනය කරේ කියලා. අපි අද ඉන්නෙත් මේ ඒ විදිහටම හයි ඩෙන්සිටි ක්‍රමයට වගා කරපු ඇඹුල් කෙසෙල් ක්ෂේත්‍රයක. මේ ක්ෂේත්‍රය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ කෙරවල හසලක ප්‍රදේශයේ තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ වගාවදිත් ඔබ අනුගමනය කරේ නිවැරදි තාක්ෂණික කාරණාද නැත්නම් තවදුරටත් ඔබ දැනගත යුතු තවත් තාක්ෂණික කාරණා තියෙනවද කියලා අද අධිගණත්ව දෙපේලි ක්‍රමයට කෙසෙල් වගා කිරීම නැතිනම් හයි ඩෙන්සිටි ඩබල් රෝ ක්‍රමයට කෙසෙල් වගා කිරීමේදී ආචාර්ය ජූලියන් අපට තවත් උපදෙස් දෙනවා. I want the farmers today to take the opportunity to be with us. ශාක පෝෂක ලබා දීමේදී ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය වගේම ක්ෂුද්‍ර පෝෂක ගැනත් අපි සැලකිලිමත් විය යුතුයි. What's different? Why is this leaf so different? Almost all yellow. Almost all yellow, huh? Why yellow? Micronutrient deficiency. Which one? Micronutrients are nutrients that the plant needs in very, very small amounts compared to the others. Then we have the medium, which are calcium, magnesium, sodium. Then we have the major ones, nitrogen, phosphorus, potassium. But micronutrients are very important. They are very important in new growth. So their deficiency shows up in the new leaves. Also in chili or any other crop, also you see micronutrient deficiency in the young tissue. Here we see in the number one leaf. So this one is sulfur. Sulfur. You know sulfur, calcium sulfate? Okay. Why do we recommend calcium sulfate? Because of calcium, but also sulfur. You need to have the information all the time, especially with the farmers, to be able to talk to them, okay? So this is sulfur. That means that the soil report showed that sulfur was less than 50 parts per million. There is also sometimes deficiencies that do not show symptoms. However, they limit productivity, growth, development, and productivity. And we call that hidden hunger. And micronutrients do that very often. So they need to begin applying, we call it T-flush. No? Now, I also see that he put mulch. That is very good. Damika, bravo, you recommend that or he put it?
Did you recommend? Yes. Give me 5, man. Mulch is good, especially in the early stages of growth. Okay? අධිගනතු දෙපෙළි ක්‍රමයට මේ විදිහේ ඇඹුල් කෙසෙල් වගාවක් පිහිටුවා ගැනීමෙන් නඩත්තු කිරීමෙන් අප බලාපොරොත්තු වන්නේ ගුණාත්මයෙන් උසස් ඉහළ අස්වැන්නක්. මෙහිදී නිවැරදි ආකාරයට පොහොරේ දීම, ජල සම්පාදනය නැත්නම් ෆර්ටිගේෂන් කියන දේ, ඒ වගේම වැඩි ජලය නිවැරදි ආකාරයෙන් මේ ශේෂ්ත්‍රයෙන් ඉවත් කිරීම, ජල වහනය, මේ පිළිබඳ කරුණු වලට අපි වැඩි අවධානයක් ලබා දෙන්නට ඕනේ. මේ ශේෂ්ත්‍රයේදී මොන විදිහටද මේ කටයුතු සිදු වුණේ, මේ ගැන ආචාර්ය ජූලියන් කියන්නේ මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. Okay, I'm crying because of poor drainage. Poor drainage. Yeah, the lesson is every time they see this in the field, they have poor drainage. Either surface or either the system not working properly. So we wanted them to recognize this, to use it in the field. ජලවහන තත්ත්වයන් ගැන ආචාර්ය ජූලියන් නිරන්තරයෙන් අපට කරුණු කියා දෙනවා. Now, let's begin by talking about this drain. Now, I am very happy that they really did good work in the drainage system. Huh? But the problem we saw back there, and I think the same problem here, is that the water doesn't flow out, so if you make ditches and the water doesn't go out, you're not doing very much. Now also here you can see the canal or the trench is already caving in. That's why we recommend the trapezoidal shape. අධික ජල තත්ත්වයන් පස තුල තිබීම වගාවට ඒ තරම් හොඳ නැහැ. ජල බස්නා කානුවල ජලය එක්රැස් වී තිබීමත් වගාවට හොඳ නැහැ. All right, now I see here we have the biggest problem in banana production. මව දුව මිනිපිරී යන සංකල්පය කෙසෙල් වගාවේ පඳුරු පාලනයේදී අපි කතා කළාට මේ වගාවේ දෙවෙනි පැලය ලබා ගැනීම ප්‍රමාද බව තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. The secret of banana production is the family sequence. We call bananas as a family. We treat bananas as a family. Mother, daughter, granddaughter. The height of the daughter needs to be at least half the height of the mother, as a rule of thumb. The family sequence is very important because it gives the speed and the continuity of production. The problem of this family sequence is that the farmer controls the family sequence with his bush knife. So it is at his own freedom and criteria to remove suckers. ජලය සම්පාදනය කරන්නේ බෝගේ ජල අවශ්‍යතාව සලකලා බලලා. ආචාර්ය ජූලියන් නිර්දේශ කරන්නේ මිනි ස්ප්‍රින්ක්ලර් යොදා ගැනීම තමයි. How many times per week are they applying water? So do you know how much bananas need per day? That bananas on the average require 6 to 7 millimeters of water daily. But there we recommend mini sprinkler because we need the water to go deeper. කෘෂි තාක්ෂණික උද්‍යාන සොයා යන ගමනක්. Also you are doing fertigation. How many times per week? Why do we like fertigation so much? Why we don't recommend to apply solid on the surface? That's one of the reasons why we space every mini sprinkler at 3 meters so that we can cover not only the waterfront but the fertigation front. Liquid fertilization is the best, except
second best foliar. Okay? And we recommend also foliar. The micronutrients are needed in very small quantities, so through the leaf they're very quickly absorbed. Okay? Because they are very, very small quantities. Look into the plantation, right there. I see something not quite correct. The color is very nice, okay? But there is something, especially when I look inside the plantation. The leaves are not curging. So at this time of the day, they going into maybe water deficiency or something. They are reacting. So the best time to apply for us is early in the morning, 6 a.m., 5 a.m., or late in the afternoon, especially when you use the mini sprinklers, because we don't want distortion by the wind. ඔන්න වාෂ්පීකරණ උත්සේදනය ඉගෙන ගන්නකෝ. I'm looking at this plantation, and then every day at this time there is a natural stress. So if you apply with very high evapotranspiration, it's not as efficient as if you apply when the plants are not under evapotranspiration stress. Do they know what evapotranspiration means, the farmers? No. Tell them that the plants are, the pumps have a water pump, and they do that to keep cool and also to absorb water and nutrients. So they take up water and nutrients from the roots and move them to the trunk, then to the leaves, and from the leaves it is lost. Whatever excess the plant doesn't use. So they do that all the time. If it gets very hot, they speed up. Okay, at this time, maybe they're trying to catch up to the evapotranspiration. So we work on a water deficit basis, even for a few days. Now, our system, the mini weather system, is going to be upgraded to accumulate. Right now we recommend every day, but the upgrade coming to recommend every 2 or 3 days, they can vary. So, for example, if today the evapotranspiration is 5 millimeters and tomorrow is 2, then in the 2 days we have a deficit, because in the 2 days we have 7. So we have to replenish the loss. We need to supply the deficit. Before we had the mini weather stations, we used to recommend based on the consumption, 6 to 7 millimeters per day. But when you have the data from the weather station, you must use that, because sometimes our first recommendation is not enough, especially during very high evapotranspiration days. ඉතින් ඔබට වඩාත් පැහැදිලි වටන්න ඇති අපනයනේ ඉලක්ක කරගෙන මේ විදිහට අධිගනතු දෙපෙරි ක්‍රමයට ඇඹුල් කෙසෙල් වගාවක් සිදු කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ පිළිපැදිය යුතු කාරණා මොනවද? අනිවාර්යයෙන්ම මේ තාක්ෂණික කාරණා ඔබ අනුගමනය කරන්නට ඕන බව ඔබට තවදුරටත් තහවුරු වන්නට ඇති. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය විදිහට මේ නිවැරදි තාක්ෂණික කාරණා ඔබ තවදුරටත් ක්‍රියාවේ නංවලා රට වෙනුවෙන් හොඳ නිෂ්පාදනයක් ලබා ගැනීම. ලබන සතියේත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ විදිහටම තවත් කෘෂි තාක්ෂණික උද්‍යානයකදී ඔබ මුණ ගැසෙන්නට මේ විදිහට අනුගමනය කරන්නට උන තාක්ෂණික කාරණා ගැන ඔබ දැනුවත් කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙන. එතෙක් ඔබට පළබර වාසනාවන්ත සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. APARC, Agriculture